Hello everyone, good morning. 7:35 a.m. Welcome to my channel. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Today my adventure is taking the boat to Talikud Island. And this is the port of Santa Ana in Magsaysay. It will take around 1 hour. Talikud is a very small island between Davao and Samal Island. That's much bigger. I don't know if it's here or not. I think it's one of these boats going to Talikud. São 7h37 agora. Eu acho que aquele barco é dos mergulhadores. Então eu devo ir lá pro outro lado mesmo. Como é que eu sei? Eu vi os cilindros em cima do barco. You have to buy the ticket here probably. Aqui é onde eu compro ticket. I'm going to Isla Reta. Estou indo para Isla Reta. Tem aqui 3 opções e me recomendaram Isla Reta. Disseram que é 200 conto. They said it was 200. So I pay my ticket to Isla Reta. Now I was thinking maybe I should go to the other beach and then walk until Isla Reta. I didn't see a Google map, but I think it would take less than 1 hour. And then from Isla Reta I could take a boat to Capuchin Beach. It's in Samal side. This one. There is also here island hopping tour. I have no information, but I just heard about. No, it's not right. Embarking now by boat. It's full of tourists. Today is Sunday. And for my second time, I took the jeepney without traffic jam because it's Sunday. My first time was yesterday, last night. Evening time also without traffic jam. Hi. So they call the WC here CR, comfort room for the toilet. This coastal guard, que é a guarda costeira. The boat part where it's full, so I have been waiting for more than 1.5 hours. Actually 1.5 hours for now.
O barco vai partir somente quando estiver cheio, quer dizer, já está cheio, né? Bem cheio. Como vocês podem ver, está bem. E o ideal, acho que tem mais gente chegando aí. São 9h58. Eu cheguei aqui o que? Umas 7h40 mais ou menos. So it's 8:58 already. Almost 1 hour and a half waiting here. The tour times between 6 and 5, 6 a.m. It's recommended to go from 6 to I think 12, I don't know. I don't know, maybe this is the only boat to the island, small island. And then there is another, maybe the same boat coming back. Bom, galera, então tem aqui o pessoal fala para chegar cedo para pegar o barco aqui, mas você espera pra caramba. E hoje é domingo, tem mais chance de você ir do que dia de semana, né? Embora o negócio vai estar muito cheio, mas era a forma que tinha, porque dia de semana talvez nem tenha barco indo, porque vai vazio, né? Então talvez nem vá, né? E é bom ir de manhã, à tarde não tem barco indo e a volta seria à tarde. Então tem algumas opções aí, ou você volta com o mesmo barco, ou você anda para outra parte da ilha, que tem outro barco voltando para Davao. Ou então você pega um barquinho pequeno, você vai para Samal, para a praia de Capuchin, e de lá você pega um ônibus ou triciclo. Aí você vai até o porto lá de Samal. De Samal você pega a balsa para Davao. So you have some options to go back. You take the same boat back afternoon, or you walk to another beach and then you take another boat back, or you take the boat to Capuchin Beach in Samal Island, and from Samal Island you take the bus and the tricycle to the Samal Wharf, and then you take the ferry boat to Davao. This is the island of Talikud. Essa aqui é a ilha de Talikud. Estamos quase chegando. We are almost arriving in the Islareta. Quase chegando na praia de Islareta. There
are many resorts here. Aqui tem muitos resorts. Many of them are not in Google. E muitos não estão nem no Google Maps. So this is where we're going to. Isla Reta, a small beach. So to my left side is Talikud Island, and to my right side is Samau Island. Aqui à minha esquerda é a ilha de Talikud, e à minha direita a ilha de Samau. So we are talking now after 1 hour of boat trip. We arrived here após 1 hora de viagem. O barco atraca aqui. $200, 200 pesos, mais ou menos, menos, né, na verdade, menos de $4 americanos. So thank you. So this trip cost less than $4. Thank you, sir. Wow, looks the color of the water. No color at all. And this is the beach. I'm gonna stay here for maybe 1 hour, and then I walk around, go to other areas. That's it. Thanks for watching. It is a little bit crowded. That's okay. Not that hot today. Tá meio nublado, então não tá muito quente hoje. This is the boat I took. Capacity for more than 100 people. I think it's 108. Yeah, 108 people capacity. Let's say it's not small, medium size.
Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscriviti e lascia mi piace, per favore.